Hello everyone, all the HSST English aspirants. And here, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് മൂന്നാമത്തെ 100 ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ HSST ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാതൃക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. സോ എൻ്റെ ചാനല് മിനിമം ഒരു 100 പേരെങ്കിലും കണ്ടാൽ നമുക്ക് അത്രയും സന്തോഷം, നമുക്ക് എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നതിന്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ HSST ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. സോ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, സോ പാർട്ട് 3, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ആണ്. ജോൺ ഡൺസ് ബാറ്റർ മൈ ഹാർട്ട് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ഹോളി സോണറ്റ്സ്. The dominant paradox of the poem is God must destroy the speaker in order to save him. Okay, next question. Milton describes Satan in book number 9 of Paradise Lost with the word his burny scales in the gleamed like gold. This is an example of epic simile comparing Satan to a serpent of legendary splendor. Dryden's Mac Flecknoe establishes Shadwell as the successor of Richard Flecknoe because both were considered supreme examples of dullness and mediocrity in literary taste. Question number 4. Gray's elegy written in a country churchyard contains the famous line, "The path of glory led but to the grave." Lead but to the grave. So this sentiment is best describes democratic equalization of all people by death, regardless of rank. Fifth question. Shakespeare's sonnet 116 famously defines love as that which alters not when it alteration finds. This is an example of love defined through a series of negatives, what it is not. Fifth one, in Shakespeare's Hamlet, the character Horatius' function is in the play is primarily a rational, trustworthy witnesses and loyal friend who provides a moral frame of Hamlet's story. Pope's Rape of the Lock opens with an invocation that parodies the opening of Virgil's Aeneid. Eighth question. The subtitle of Marlowe's Dr. Faustus is the tragical history of the life and death of Dr. Faustus. The play belongs to the genre of morality play fused with Renaissance tragedy. In Francis Bacon's Of Truth, the opening question, "What is truth?" said jesting Pilate, refers to option B, Pontius Pilate from the New Testament, who did not wait for Christ's answer. William Blake's The Lamb asks the lamb who made it and concludes. William Blake's The Lamb asks the lamb who made it and concludes. Lord Christ, who is himself both child and lamb, meek, mild, and called by the same name. Next one. Robert Burns' contribution to Scottish literary identity lies primarily in using the Scots vernacular to celebrate common rural life and egalitarian values. Next, Jonathan Swift's
A Tale of a Town, related to the Battle of the Books, satirizes religious sectarianism. The three brothers, Peter, Martin, and Jack, represent respectively Roman Catholicism, Anglicanism, and dissenting Protestantism. Module 2, non-detailed one. Beowulf is an Old English epic poem that belongs to which narrative tradition? The Germanic heroic tradition celebrating martial virtues, loyalty, and comitatus bond. Geoffrey Chaucer's prologue to the Canterbury Tales is noted for the use of the general prologue convention of describing pilgrims. The frame narrative device is it uses its most similar to Boccaccio's Decameron. Geoffrey Chaucer's prologue to a Canterbury Tale is noted for its use of general prologue convention of describing pilgrims. The frame narrative device uses it most similar to Boccaccio's Decameron. Thomas Kit's The Spanish Tragedy is considered the first great example of English revenge tragedy. Okay, the Spanish tragedy, revenge tragedy. Sir Thomas More's Utopia describes an ideal commonwealth on a fictional island. The word utopia itself means no place. Answer, right? So that is very common, everybody knows. Henry Fielding's Tom Jones is often cited as an early example of the comic epic novel in prose. Its narrator is known for addressing the reader directly and commenting on the story with wit and irony. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ചില ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാരണം നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സോ അൺടിൽ ദെൻ, പീസ് ഔട്ട്.